Mfanyikazi wa hospitali ya Mama Lucy hapa jijini Nairobi, Fred Laparan, afungwa kifungo cha miaka 35 baada ya kupatikana na hatia ya wizi wa watoto. Idadi ya wanafunzi wanaotibiwa wa shule ya upili ya St. Teresa Eregi yafikia 106, wazazi wakiruhusiwa kuwachukua wanao waliokuwa shuleni. We want the regime in power to suspend any other activities, planned or ongoing, and focus on stopping these killings. Hali ya taharuki ya tanda baada ya watu watatu kuuawa eneo la Sondu katika mpaka wa kaunti za Kisumu na Kericho. Nipe nikupe, mdahalo wa ni nani mmiliki wa hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta waendelea. Karibu kwa habari bomba ambazo zimepikwa zikaiva na wanahabari wetu hapa ndani ya Lookup. Kumbuka habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako ya Lookup kwenye mtambo wa Signet, na kupitia kurasa zetu zote za kijamii utatupata @Lookup. Siko peke yangu ndani ya studio, ninaye mwenzangu ambaye ananisaidia katika meza ya ufasiri wa lugha ambaye anajulikana kama Josephine Ouko. Mimi ni Henry Tende na tunaanza rasmi. Fred Laparan aliyekuwa mfanyikazi wa kijamii katika hospitali ya Mama Lucy amehukumiwa kifungo cha miaka 35 gerezani. Laparan alipatikana na hatia ya wizi wa watoto hospitalini humo. Katika hukumu iliyotolewa na hakimu mkuu mwandamizi Esther Kimuli, mfanyikazi mwenza Selina Adundo amefungwa kifungo cha miaka 2. Wanjiku Njoroge anatufungulia taarifa zetu na habari hii kutoka mahakamani. Counsel for Fred kindly advise him to observe the decorum and the respect of the courts. Leo ikawa ndio siku yenyewe. Siku ya kutoa hukumu baada ya kupatikana na hatia ya wizi wa watoto hospitalini Mama Lucy. Naye hakimu Esther Kimili akiwa tayari na hukumu yenyewe. Right of appeal. Na kuisoma kandamnasi, huku Fred Laparan akiwa kizimbani na kusikiza neno kwa neno. Jaji akatoa hukumu. The first convict will serve 25 years in custody, and for purposes of reintegration back to the community, out of the 35 years pronounced in his sentence, he will serve the remainder of 10 years under probation. Miaka 35 gerezani. Fred alipatikana na hatia ya wizi wa watoto na kutelekeza mahitaji ya msingi ya watoto katika hospitali hii. The victim in the offense who were minors were exposed to abuse and human trafficking by the convicts, whose main role was to protect them. After exposure to trafficking, the victim suffered serious physical and psychological effects. One of the victim died after a few months. He was admitted at Imani Children's Home. Mfanyakazi mwenza Selina Adundo pia hakusazwa na mahakama haya, ambapo amehukumiwa kutumikia kifungo cha miaka 2 gerezani kwa tuhuma za kutelekeza watoto. Wanjiku Njoroge, runinga ya Lookup. Tukisonga mbele, hatimaye wazazi wa wanafunzi wa shule ya wasichana ya Eregi wameruhusiwa kuwapeleka wanao nyumbani kufuatia hali tete inayoshuhudiwa shuleni humo baada ya mkurupuko wa ugonjwa ambao bado haujabainishwa. Wazazi hao wameripotiwa kuzua vurugu hapo jana wakitaka kuondoka na wanao shuleni kwa hofu ya usalama wao, hali ambayo ilisababisha baadhi ya watu waliokuwa shuleni humo kuumia na hata magari kuharibiwa. Baada ya vuta ni kuvute baina ya wazazi na wasimamizi wa shule ya upili ya wasichana ya St. Teresa Eregi hapo jana kuhusiana na suala la wazazi hao kutaka kupewa ruhusa ya kuondoka na wanao kwa hofu ya kuathiriwa na ugonjwa, hatimaye wazazi hao wamepata afueni. Everybody is now very happy. There are some in class. Things are going on well. Parents are bringing their students. Some are saying no, let them be here. So we thank God for all that. Wazazi hao waliojawa na ghadhabu wanasemekana kuchochea wanafunzi kuzua rabsha na kupelekea wanafunzi kadhaa kuumizwa, maafisa wa polisi na hata magari kuharibiwa. But I'm told about 3 police officers had quite some injuries from the stones. I forgot
quite a number of cars were also belted with stones and were living here with broken windscreens and so on. Hata hivyo, kinaya ni kuwa baada ya wasimamizi wa shule hiyo kutoa amri ya kuwakubalia kuondoka na wanao, baadhi ya wazazi waliofika leo shuleni Eregi kutathmini hali wametoa maoni ambayo ni kinzani. Nimekuja kuona mwanafunzi wangu hapa Eregi Girls kwa sababu nilikuwa nimesikia kuna ugonjwa ya magoti, lakini sikukuta akiwa kwa hali mbaya. Wengine wamechukua watoto wao nyumbani, lakini mimi nimeonelea abaki kwa shule kwa sababu akiwa shuleni ako kwa mkono mzuri ya serikali. Mimi nikienda naye nyumbani naweza kushindwa kumtibu. Mkurupuko wa ugonjwa katika shule ya Eregi ambao umesababisha wanafunzi zaidi ya 106 kulazwa katika hospitali mbalimbali kaunti hiyo umezua wasiwasi miongoni mwa wazazi, huku wadau katika sekta ya afya wakilazimika kulivalia njuga swala hili. Waziri wa afya nchini Susan Nakhumicha amewarai wazazi kuwa watulivu wakati ambapo idara yake inatatua swala hili. But in the interim, I think we did 5 tests were done, samples, and there was no any bacterial pathogen that can be conclusively referred to as causing the issue. So several samples have been brought to Nairobi to Cambridge, and investigations are ongoing. As soon as we get any information, then we shall be able to share it. But I would like to call upon members and the public to remain calm as we manage the situation. I submit, Chair. Thank you, Honorable CS. Tukio la shule kufungwa au shughuli za masomo kutatizwa kufuatia mkurupuko wa ugonjwa si geni katika kaunti ya Kakamega. Mnamo mwezi wa Aprili muhula uliopita, shule ya wasichana ya Mukumu ilifungwa kwa muda baada ya visa vya wanafunzi kuugua kufuatia matumizi ya chakula kibovu, kisa ambacho kilisababisha maafa ya wanafunzi 3 na mwalimu mmoja. Beatrice Kageha, Lookuptv. Asante sana mwanahabari wetu Beatrice Kageha. Tukisonga mbele ni kwamba gavana wa kaunti ya Siaya Anyang' Nyong'o amekashifu vikali mizozo ya kijamii iliyosababisha vifo vya watu 4 katika eneo la Sondu. Wabunge kutoka upande wa Nyanza kwenye kikao na wanahabari bungeni hii leo wamekemea vifo hivyo na kudai kuwa huenda mzozo unaoshuhudiwa umechochewa kisiasa. Ruga Ival na taarifa kamili. Wabunge kutoka eneo la Nyanza wakiongozwa na kiongozi wa wachache Opiyo Wandayi mchana wa leo katika kikao na wanahabari kwenye majengo ya bunge wamekemea vikali vita vya kijamii ambavyo vimekuwa vikiendelea katika kaunti za Kericho na Kisumu, vita ambavyo vimechangia watu 4 kufariki kufikia sasa. So we want the regime that is in power currently, and there's only one regime in power, as you all know, to move with speed and arrest this situation before it gets out of hand. We want the regime in power to suspend any other activities, planned or ongoing, and focus on stopping these killings. Because if left unchecked, these killings have got a potential to snowball into a civil strife that would eventually become unmanageable. Isitoshe, viongozi hao wamemsuta vikali katibu mkuu wa Wizara ya Usalama Raymond Omolo kwa madai ya kuwa amelegea kazini licha ya kuwa mwenyeji wa maeneo ambayo yanaathiriwa na vita hivi. It is a shame, a big shame, that we have the PS of Interior, Mr. Raymond Omolo, coming from Karachuonyo, right next to this area of Sondu, quiet and busy organizing political meetings in the region and parties while the people are being killed in Sondu area. Why must they continue to be killed when we have the Ministry of Interior and we have the PS of Interior actually coming from that region? And indeed, I will not be surprised that at this particular time, he's not in that area, busy organizing political meetings for purported visits. This must stop, and it's a shame. Aidha, wamedai kuwa mizozano hii ya kijamii inashinikizwa na wanasiasa kutoka jamii jirani. As a country, Kenya, say we are going to send policemen security to Haiti to secure the security of Haitians when we in Kenya cannot secure the security of our own people. Either we are pretending to the international world
or we are deliberately hurting these people in this particular area. It cannot be otherwise. If we don't have the capacity, how can we then send people to Haiti? Hali kadhalika, mapema hii leo maafisa wa polisi walilazimika kutumia vitoza machozi ili kutawanya kundi la vijana lililokuwa limeandamana kukashifu vifo hivi walikofunga barabara ya Katito kuelekea Sondu, eneo la Nyabondo. Ruga Ibal, Lookuptv. Mtazamaji, Gavana Anyang' Nyong'o ni gavana wa kaunti ya Kisumu na wala si kaunti ya Siaya kama nilivyosema hapo awali. Naomba radhi kwa mkanganyiko huo. Tukisonga mbele ni kwamba waziri wa ulinzi Aden Duale amesema serikali itahakikisha maslahi ya familia za maafisa wanaotumwa taifa la Haiti na Somalia zimezingatiwa ipasavyo. Akijibu maswali mbele ya bunge la Seneti, Duale vilevile amebaini serikali imeweka mikakati ya kufidia familia za maafisa hao kwa muda ufaao endapo athari zozote zitawapata. Waziri Duale ametetea uamuzi wa Kenya wa kupeleka maafisa wake katika taifa la Haiti, akisema hatua hiyo ni dhihirisho tosha Kenya imejitolea kulinda amani ndani na nje ya nchi. Akifika mbele ya bunge la Seneti kujibu maswali kuhusu kitendawili cha taifa la Kenya kujitolea kutuma maafisa wake zaidi ya 1000, waziri wa usalama Aden Duale alijipata kwenye meno ya wanaseneti waliojawa na maswali mengi. Mwanzo, swali la je, vipi Kenya inanufaika kwenye mishoni ya operesheni Okoa Haiti? Duale alikuwa na haya kujibu. We complete our mission when the history of our country and that of KDF contribution in the stabilization of the region and more so in Somalia is written, then it will be very visible and invisible outcomes that bring the light, the really value of the sacrifices made by Kenyans in pursuit of regional peace and security. Naje, vipi serikali itawajibika kwa familia za maafisa hao iwapo watapatwa na hali mbaya ya kiafya, maslahi ya kisaikolojia, fidia iwapo athari zitakuwa zaidi? Waziri anasema familia zinapewa fidia wiki 2 au 3 pindi baada ya kupokea ujumbe kutoka kwenye kikosi kilichotumwa. Akiongeza kuwa vituo vya ushauri wa kisaikolojia kwa maafisa ili wapate ushauri wa kisaikolojia kama vile Lang'ata vimejengwa. And families who have lost their loved ones are entitled to compensation package that includes financial support which is promptly disbursed within a week, within 2 weeks. Comprehensive network of welfare centers which are managed by trained social workers and counselors. Such centers, Madam Speaker, one of the best in the region, a wellness center, and if the committee and this house can visit, is one that we have at the Lang'ata Barracks on your way to Ngong and Karen. If you go to Lang'ata Barracks, we have a modern, one of the best facilities, and you'll find officers and servicemen and personnel who were injured either in training or within our country or outside our country during combat. Kuhusu swali la iwapo Kenya itaondoa maafisa wake kwenye mishoni ya Haiti na Somalia mtawalia iwapo hali italazimu, Duale amesema uamuzi unaafikiwa na Umoja wa Mataifa, UN, Muungano wa Afrika, AU, miongoni mwa washikadau mbalimbali kwa kuzingatia sababu mbalimbali. Because I said Kenya Defense Forces, they serve under ATMIS. So this mandate is guided by 2 arms, the African Union and the United Nations Security Council resolutions, focusing with the primary objective of reducing the threat posed by Al-Shabaab. Huku Wakenya wakizidi kujiuliza maswali kuhusu sababu kuu ya taifa kuwatuma maafisa wake taifa la Haiti, waziri anasema kuwa itasaidia wapate uzoefu wa hali ya juu pamoja na kuimarisha uhusiano wa Kenya na mataifa jirani katika kudumisha usalama wa wananchi wao. Ikumbukwe kuwa uamuzi wa Umoja wa Mataifa kuhusu Kenya kujumuishwa kwenye operesheni Okoa Haiti iliamuliwa hapo jana, huku zaidi ya wanachama 13 kati ya 15 wakipiga kura ya kukubali ombi la Rais William Ruto. Rais Ruto alitoa ombi hilo mnamo tarehe 21 mwezi Septemba kwenye kongamano la Umoja wa Mataifa kule Marekani. Aludagel, Lookuptv.
Ni habari ya kina iliyoandaliwa na mwanahabari wetu Aluda Gael. Tukisonga mbele, serikali imetoa takriban shilingi bilioni 2 kwa mamlaka ya kitaifa ya kusambaza dawa nchini KEMSA katika jitihada za kuhakikisha kuwa wagonjwa wanapata matibabu kamili na kwa wakati unaofaa. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa afya Susan Nakhumicha alipofika mbele ya bunge kujibu masuala tete kuhusiana na wizara yake. We have had challenges in our supply chain. We have had challenges in our key institution, KEMSA, in terms of being able to meet all the essential drugs and supplies to avail them to the counties. Our fill rate has been very low. And the reason being that we have not received payments in time from counties when they do order for supplies. And equally, we have dead stock of COVID supplies that we are struggling with. So, Madam Speaker and honorable members, we have had a conversation with the Executive Office of the President, and we are in the process of recapitalizing KEMSA with 2 billion shillings. And this is to ensure that they buy the essential medical supplies so that then we can able to get 100% fill rate for all the essential supplies that are ordered for by the counties. Honorable member, you have listed about patients being turned away, that they are not able to use their card. And equally, you have highlighted that at times when you appear, you are told that it can only cover the consultation fees. Honorable Speaker and honorable members, we have a myriad of challenges, and that is why we are working on reforms of being able to reform NHIF, so that we are able to work on this. And Speaker and honorable members, we have now a defined essential benefits package where all Kenyans will be able to access services without a limit and without exclusions. And therefore, honorable Speaker and honorable members, I would like to seek indulgence of members that you allow us to go through the reforms that we have put at NHIF so that all this myriad of challenges that we experience, we can be able to put them behind us. Services at NHIF are continuing to be offered, and we are continuing to work. We have actually just finalized a governance issue where we now have a CEO who we shall be announcing in the next few days. We have directors who are now going to ensure that management of NHIF as it is, even as we plan for transition, is able to operate optimally. Honorable Speaker and honorable members, we are also leveraging on technology. So we are introducing technology so that the current NHIF in its form can still leverage on technology and provide services. Ni waziri Susan Nakhumicha pale akitoa hakikisho kwamba masuala kuhusiana na dawa nchini yamezingatiwa. Ni habari ambayo inatupeleka kwa mapumziko mafupi, lakini kabla niondoke studioni, wacha nirushe macho kwenye kurasa zetu za kijamii nipate unayosema kuhusiana na taarifa zetu. Wa kwanza hapa ni Ndivo Ndetu, unasema unatazama ukiwa Mombasa. Asante sana Ndivo Ndetu kwa kuendelea kuwa shabiki wa Lookuptv. Pablo mmoja unasema watching from Ruiru, unatazama ukiwa Ruiru. Asante sana Pablo mmoja. Samuel Shibega unasema unatazama na kuzifuatilia habari zetu ukiwa Eldoret. Steve OG unasema unatazama ukiwa Mombasa. Na Cool Breezy Mo unasema natazama nikiwa Amboseli. Asante sana kwa kuendelea kuwa shabiki wa Lookup. Endelea kutuma jumbe zenu nasi hatutasita kusoma baadhi ya jumbe hizo mwishoni mwa taarifa zetu. Tunachukua mapumziko mafupi, tunarejea na habari zaidi pamoja na spoti. Mpenzi mtazamaji, tunayo habari njema zaidi. Uko na nafasi ya kujishindia shilingi 100,000 sasa hivi kutoka kwa wanakuza biz hapa ndani ya Lookuptv. Kushiriki na kushinda ni rahisi tena zaidi. Chukua simu yako, nenda kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill number andika 825454, account weka Lookup, kisha uweke shilingi 99 peke yake. Kumbuka, unavyoshiriki zaidi, ndivyo nafasi zako za kujishindia zinavyoongezeka. Changamka mara moja, uweze kuwa mmoja wa washindi watakaotuzwa pesa taslim kila siku. Mchezo huu umeidhinishwa na BCLB na hauruhusiwi kuchezwa na walio chini ya miaka 18.
Cheza kwa uwajibikaji. As part of our service improvement strategies, the authority has adjusted its operating hours. In this regard, all NTSA banking halls and offices will operate Monday to Friday from 7:30 a.m. to 6 p.m. Additionally, NTSA offices will remain open to the public on Saturday 30th September 2023 and Saturday 7th October 2023 from 8 a.m. to 4 p.m. to enable number plate collection. We humbly request motor vehicle owners who have received message notifications on collections of reflective number plates to visit the centers they identified during the application process. For more information, visit our website at www.ntsa.go.ke. This information is brought to you by the Director General of NTSA. NTSA, keep our roads safe. Are you looking for experts in waterproofing systems, concrete admixtures, flooring systems, refurbishment solutions, roofing, sealing and bonding, and building finishing systems? Look no more, as Sika Kenya got you covered. With over 113 years of experience, we offer our customers a comprehensive one-stop shop experience and the best technical support. Our products are available in all leading hardware stores and building merchants across the country. Call us today on 0711 140 232 or 0786 140 834 or email us on sales@ke.sika.com. Sika Kenya, building trust. Awamu ya pili ya taarifa zetu. Taifa la Kenya litakuwa mwenyeji wa kampuni mashuhuri ya teknolojia baada ya kampuni ya Amazon kukubaliana na serikali ya Kenya kuzindua kiwanda cha kampuni hiyo jijini Nairobi. Katika hafla ya kutia saini mkataba huo, Rais William RUTO amepongeza ushirikiano huo wa kibiashara, akisema Kenya itakuwa kitovu cha uvumbuzi na ubunifu katika sekta ya teknolojia na mawasiliano. Aidha, amekariri kiwanda cha Amazon kitapiga jeki uwekezaji wa Kenya katika sekta ya mtandao na kusaidia kubuni nafasi za ajira. Katika makubaliano hayo yatakayobadilisha taswira ya teknolojia nchini na bara Afrika, kampuni guru ya teknolojia ya Amazon itaweka makao jijini Nairobi na kuwekeza vilivyo katika teknolojia ya mawasiliano na ubunifu wa mitandaoni. Amazon Web Services is the world's most comprehensive and broadly adopted cloud. Millions of customers, including the fastest growing startups, largest enterprises, and leading government agencies, even right here in Kenya, trust AWS to power their infrastructure, become more agile, and to be able to lower their costs. We congratulate and admire the government's pace of execution, as we remain excited ourselves at the developing opportunities that lay ahead in terms of the impact that our work together will have on the people and the country. Amazon is one of the most important technology companies in Silicon Valley. It's one of the most important technology companies in the world. And the fact that they have chosen to put the development center for AWS in Nairobi speaks volumes about Kenya, speaks volumes about Nairobi, and speaks volumes about this administration. This move by Amazon will make Kenya the second African hub from which its teams will be developing solutions for partners throughout the world, and from where it will support all its customers spread across the globe. Mbali na kuweka Kenya katika ramani ya dunia katika uwekezaji kwenye teknolojia, kampuni ya Amazon itazalisha nafasi za ajira kwa mamia ya Wakenya. The center will therefore necessarily entail the creation of numerous new, highly skilled jobs in various critical areas, including software development, cloud support, telecommunication, and software engineering. Rais RUTO akipigia upatu Kenya kama taifa lenye vijana wasomi na walio tayari kufanya kazi katika kampuni hiyo. Our human capital is the greatest resource that we have as a country. It is the reason why we have doubled our budget both for TVET education
and for university education. And we will continue, I want to commit that we will continue to invest in our human capital so that companies like Amazon can continue to get the best. Kwa ushirikiano huu, rais anasema kila eneo la Kenya litanufaika na miundombinu thabiti katika sekta ya teknolojia. Henry Tende, Lookuptv. Tusonge mbele. Sasa imebainika kuwa hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta ilifaa kukabidhiwa kwa bodi ya usimamizi wa chuo hicho ili kufanikisha uongozi wa kituo hicho, kulingana na taarifa rasmi iliyotolewa tarehe 25 Januari mwaka wa 2019. Kwenye mkutano uliofanyika hii leo jijini Nairobi, wizara tofauti zimekubaliana kuwa kuna haja ya kufanya kazi pamoja kusuluhisha utata wa uongozi wa chuo hicho. Mevin Getembe na mengi zaidi. From all these universities, the DVCs, the what? Kufuatia ilani rasmi iliyotolewa tarehe 25 Januari mwaka wa 2019, ilithibitisha kuwa hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta ilifaa kukabidhiwa kwa bodi ya usimamizi wa chuo hicho ili kufanikisha uongozi wa kituo hicho. Na kwenye kikao kilichowaleta pamoja wizara ya afya, elimu na hazina ya kitaifa, wote hao wameafikia kuwa kuna nia ya kufanya kazi pamoja. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu akiunga wazo hilo, ameongezea kuwa wanafunzi wote wapate fursa ya kutumia vifaa na mabara ya utafiti kwenye hospitali hiyo. Even when I work as Minister for Education, there is the bigger picture, because we are one country, we are one government, because even as I make a decision as Minister for Education, there are so many other factors that we have to take into consideration. Kulingana na hazina ya kitaifa, ujenzi wa hospitali ya rufaa na mafunzo ya chuo kikuu cha Kenyatta ulidhaminiwa na mkopo nchini ya mkataba baina ya serikali ya Kenya, ikiwasilishwa na wizara ya fedha kama mkopaji mkuu, benki ya Uchina ya The Export and Import Bank ikiwa kama mkopeshaji mkuu wa takriban shilingi bilioni 9. I have to actually state that the construction was commenced and actually completed, and this is a burden that is being shared by the government instead of the ministry, the National Treasury. That's the first thing. The second thing is the financing of that construction, and the construction that started in June 2011, and the government was represented by the Minister of the Finance, which was the borrower, and this costed approximately 8.7 million. But the most important thing is to clarify that neither the university nor Kenyatta, it is important to clarify that neither Kenyatta University nor Kenyatta University Teaching and Referral Research Hospital is carrying the burden of repaying their own. Aidha, kamati hiyo ilitaka kujua ni kwa nini wizara ya afya haijakuwa ikijumuisha bodi ya usimamizi ya chuo hicho katika operation hiyo. Katika majibu yake, waziri wa afya Susan Nakumisha amesema atawajumuisha washikadau wote na atahakikisha kuwa wanafunzi watakuwa huru kutumia hospitali hiyo. We have had over 500 inquiries of Kenyans who would like to use that facility. So far, the waiting list, I'm told, is over 100 people already confirmed waiting to use the facility. Therefore, even as we discuss, we may want to put the bigger picture into perspective of the patients that would be waiting to be served. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Mtazamaji, wacha sasa tupate mengi katika mseto wa taarifa za biashara kutoka nchini. Eneo kame, eneo la Mbere kaskazini katika kaunti ya Embu wanatazamiwa kunufaika kutokana na mradi wa kongamano la kujadili mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni baada ya shirika moja kuzindua mradi wa kilimo cha mtama ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwingineko, kampuni ya mbegu nchini pamoja na mashirika mengine tofauti yamezindua aina ya mbegu tofauti ya malisho ya ng'ombe na kuwasihi wafugaji wa ng'ombe ya maziwa kushiriki katika ukulima wa malisho hizo ili kuepukana na gharama kubwa ya chakula ya mifugo. Mkurugenzi wa kampuni hiyo Edwin Tum akidai kuwa gharama hii imewalazimu wafugaji wengine kuacha ufugaji. Nutrition of your animal is the key thing in terms of what you will get at the end of the process. So your productivity will depend on how well you take care and give your animal good nutrition. It is a challenge for farmers at the moment because a lot of input costs have been high, and in fact the government's initiative of subsidizing fertilizer has had a direct impact in how farmers will continue to produce
food for their animals. So farmers who have perhaps been overburdened on the costs will perhaps be able to give the animals better nutrition as we go forward. Ivy Wangulu, Lookuptv. Baada ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya mazungumzo ya uwiano hapo jana katika ukumbi wa Bomas, macho yote sasa yanaangazia kamati ya kitaifa ya mazungumzo pamoja na makundi ya kiufundi kuandaa ripoti chini ya siku 23 kama ilivyoidhinishwa na bunge na mabunge mawili ya kitaifa. Duru za kuaminika zinaashiria kuwa kamati za mazungumzo ziko mbioni kuambatanisha mapendekezo kutoka kwa umma na viongozi ili waweze kulingana na yale ya kamati husika. Mazungumzo hayo ambayo yameegemea kwa ajenda 5 muhimu inayojumuisha haki ya uchaguzi na masuala yanayohusiana nayo kama vile kuundwa upya kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka, uwekaji mipaka, ukaguzi wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, kuingiza katika katiba ofisi ya kiongozi wa upinzani rasmi na ofisi ya waziri mkuu, uaminifu kwa vyama vya siasa kwa mjadiliano na hatimaye kujumuishwa katika katiba hazina ya maendeleo ya eneo bunge CDF, hazina ya kitaifa ya ushirikiano wa serikali almaarufu kama National Government Affirmative Action Fund, hazina ya uangalizi ya seneti na hazina ya wawakilishi wadi. I just want to ask all Kenyans that God gave you an opportunity to serve. Please, when you have served and people have respected you, let other Kenyans also serve. And also, get our opportunities, because there is no other way. The government is the biggest employer, and the business of government is to create opportunities. So if one of the opportunities is to have additional counties so that people can get employment, so be it. Baadhi ya agenda zinazoonekana kukinzana kutoka kwa washikadau waliofika mbele ya kamati, hususan tetezi za aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai, aliyedokeza kuwa suala la kugeuza kwa mipaka halipaswi yakipendekeza kupunguzwa kwa kaunti na maeneo bunge kwa jumla, maoni yake yakionekana kuenda njia mbadala na wakilishi wa kundi la wabunge ambalo linapendekeza kuongezwa kwa idadi ya kaunti na mabunge hadi 11 na 27 mtawalia. What should your view be in the establishment of new constituencies or new county boundaries that are largely along ethnic lines? Licha ya kibarua kiliopo mbele yao, tayari kuna mvutano baina ya mafahali wawili, Kenya Kwanza na Azimio, dhidi ya ajenda ya mageuzi katika uchaguzi uliopita, huku Kenya Kwanza wakipinga vikali mapendekezo ya kukaguliwa kwa uchaguzi uliopita, huku Azimio ikisisitiza ni sharti mchakato huo ufanyike. It is a critical thing that we're involved in. We are not taking our responsibility lightly. We hear your challenge that a lot is expected of this small team. We will do the best we can. Help us out there, because there are people who feel threatened somehow by the work of this committee. We mean no ill will to anybody. We just want our country back. Wadau wanasisitiza baadhi ya mapendekezo yanaweza fanyika bila kufanyika kwa uchaguzi, kupitia kwa mjadala kuibuliwa, kujadiliwa na kupitishwa na angalau theluthi 2 katika bunge yote mawili. Ifikiapo mwishoni mwa mwezi huu, kamati inatarajiwa kuwa imekamilisha kuandaa ripoti na kuiwasilisha mbele ya bunge. Stanley Lugaria, Lookuptv. Tudunde viwanjani. El Aden Wambita ndiye mshindi wa shilingi milioni 11,499,283. Wambita alitumia shilingi 99 kubashiri sahihi mechi 16 kati ya 17 ya SportPesa Mega Jackpot weekend iliyopita. Wambita mwenye umri wa miaka 35 alikosa tu mchuano wa Tottenham dhidi ya Liverpool kushinda zaidi ya milioni 300. I just did this on a Friday, and come that particular time I rested on a Saturday. I never checked anything. I never confirmed how it was trending, and when it came to on a Sunday, there was a boom. By around 10 p.m. I saw the congratulation from 790, and I had to present each and everything to my family because I never believed it. But today it proves that it is a reality. That's how it has been. I would like to appreciate SportPesa for this wonderful moment. It is not easy to win.
and it's something we did not expect, but we believe that we will win, and we are happy for this opportunity. Otherwise, thank you. My name's, I'm called Wambita El Aden. I'm from Homa Bay County, but working in Migori, and my family residing here in Nairobi. Bahati ya mtende na furaha iliyoje kwake Wambita kutoka na kitita hicho cha pesa. Tukisonga mbele ni kwamba mechi za klabu bingwa bara Ulaya zinaendelea usiku wa leo, huku mechi 8 zikiratibiwa kucheza usiku wa leo. Timu ya Antwerp ya Ubelgiji itawaalika Shakhtar Donetsk ya Atletico Madrid, watavaana na mabingwa Uholanzi Feyenoord. Red Star watacheza dhidi ya Young Boys. Borussia Dortmund watawaalika AC Milan ya Italia. FC Porto watese nyasi na mabingwa wa Hispania Barcelona, huku Newcastle United wakicheza dhidi ya PSG, nao RB Leipzig wawaalike mabingwa watetezi wa kombe hilo Manchester City. Mpenzi mtazamaji, habari hizo za spoti zinafunga rasmi habari za taarifa kuu hapa ndani ya Lookup. Asante sana kwa kuendelea kwa mwenyeji wetu kwenye kurasa za kijamii. Locomotive Jazz unasema umekuwa ukizitazama habari zetu kutoka Nanyuki. Naye Masi Mwende unasema umekuwa ukizitazama habari zetu ukiwa Saudi Arabia. Asante sana kwa wote walioshiriki kutoa maoni kuhusiana na habari zetu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuziandaa habari hizi, nasema asante sana. Mimi ni Henry Tende na mfasiri wangu wa lugha ya ishara amekuwa Josephine Onko. Tunakutakia usiku mwanana.